What was that? What was that? Better take a look. Make him regret I us. saw something. Hey, it's the twins. Surprised you two. Backup. That's how we fucking do it! Got him! Take him down! Damn, but we're good. Oh! Get it off! Get it off! Nice one! Oh! Get it off! Get it off! I love a good fight.
You gotta teach me that. That was a hell of a soiree. Would that we could.
We ain't leaving our men behind, and they ain't moving on their own. Our medic has got our trauma kit, but we got separated. We ain't seen him in a couple of hours. My professional medical advice is to get out of here as soon as possible. Bleeding might kill him, but wraps definitely will. How many years of medical school went into that word of wisdom? Sorry. We appreciate the assist. We just need to find our medic so we can do exactly as you say. Get the hell out. Yeah, on account of giving him the order. He's searching the old settlement to the north of the press. That was a hell of a soiree. Yes, let's. Get us our medic back, and we'll get out of here. I've only got one miracle in me today. Sorry, ain't gonna push our luck. Nyoka. I bet. You really come this far north for a printing press? Yeah, I know, but that's the mission. Don't suppose y'all are busy right now. It ain't worth it. We ought to pull out. You keep spewing that sulfur, I'm liable to leave you to the raps. What my well-meaning idiot of a brother intends to say is, we appreciate the assist. Would that we could. We ain't leaving our men behind, and they ain't moving on their own. Our medic has got our trauma kit, but we got separated. We ain't seen him in a couple of hours. My professional medical advice is to get out of here as soon as possible. Bleeding might kill him, but wraps definitely will. How many years of medical school went into that word of wisdom? Sorry. We appreciate the assist. We just need to find our medic so we can do exactly as you say. Get the hell out. Oh, fuck. Well, that's better than nothing. Thanks. We'll head out as soon as we're patched up. If you'll just listen... No, no more listening, no more preaching. We are losing people left and right. We need to act. Enough, Zora. I'm not putting the torch to innocent people. Do you want to bring the board's cruisers and gunships down on us? Captain, apologies, but our situation grows dire. Our people talk of foolish endeavors. What news do you bring?
Excellent. Did you find the Vanois? Thank the Eternal. We're one step closer to bringing the truth to every man, woman, and child in Halcyon. This plan's brilliance is in its subtlety. For the time being, let us cease our activities on the tower, lest we bring premature attention upon us. I have much to do, articles to write, sermons to ponder. We live in such an exciting time. Let's talk later. Hey, I need to see to the wounded, but drop by the clinic when you can. I want a word. Greetings, friend. All right. The iconoclasts are free folk. We live under our rules, motivated by our own beliefs, all petals on the same flower of enlightenment. Meanwhile, the board strangles the will of its workers. It is the penultimate exercise of a poisoned society where people are enslaved by a corporate ladder. We seek to replace their way of life with ours. Philosophism is the key to unlocking their shackles. This is not anarchy. Society requires structure, Captain. It is just that the board's structure is killing the colony. Ours will not. Before all this, I was a writer for MSI's product catalog. It was my purpose to spread awareness of Saltuna in its various forms. The certainty with which I spun among the other cogs in their machine stifled creativity and personal growth. That came much later, after Sanjar had taken over. As he drifted closer to the corporate regime, I drifted further from it. I'd known a little about philosophism on the fringes of society, and as I learned more, I found that I was already on the path without even knowing. The freedom it teaches is the same freedom that I desire. Awakening is available to all whose minds are ready to accept it. What would you like to know?
Hello. Hello. Jel to nas dvojca po dogovoru u sobu odmah? U isto vrijeme? Pa ne, ovo ja bio ručao, pa ono, dok sam se Pa spremao da, ali vidim sad si bio u sobi, AFK sobi i ja prebacim Da, sebe sad sam upalio, i ti si se prebacio u isto vrijeme, Pa to, valjda smo se dogovorili, izgleda. Koji tajming, ista sekunda. Šta ima? Pa da što kažem, evo, ručao, pripremio su stvari za valjače za komp i Turka došla tu, sam morala danas malo ranije ići, ali sutra dolazi ovi iz Hrvatskih šuma, nekakva delegacija kod njima firmu, pa ih mora vodati tamo. Kaže vidio ove drvo i onda idu oni, To ti je otprilike na toj razini, no? Ne. Šta ćeš? Znaš kako to ide, obično su na tim najvišim pozicijama koji su u ministarstvu, ekipa ona koja je balvan za to, bok te, radi u Hrvatskim šumama, nije vidio 2 komada daske u životu. I takve fore, Ne znam. On je diplomirani ekonomista, Da. On može znati o drvetu, ništa, ja znam, bok te. Zabav, kaže vidite ova videro, A šta je to, hrast? Znaš zna hrast i za jelu, ne zna ništa drugo. Jel to je hrast ili jela, imaš i buku, imaš i jasen, imaš lipu, imaš čuda, pogotovo kod nas, drveća, kako pomisliš čovječe, Kod nas ima baš upravo to što kažeš, ima svakakvog drveća, čovječe, Da, njihova firma se zove Cedar, na primjer. Uopće nijedna od ovih domaćih firmi nego Cedar. Čekaj, ne firmi, nego nijedna od domaćih drveća, Aha. Mislim ima kod nas cedrova, ali ne toliko, to je više na jugu dolje rastu cedrovi, to je isto, ko Borić, samo veliki i jaki, onaki malo ko manje ima onih pikica. Da. A neka? Cedar ti je na zastavi od Libanona. Cedar, na primjer. Da, nisam znao to. To ti je kod njih nacionalno drvo, ajmo reći. Tom dijelu. Pa kak je onda kod nas, iz Libanona došlo do nas? Da. Pa cedrova ima u principu cijeli ovaj mediteranski dio ti ima cedrova, Evo, padam me u kukao. Cedar ti je recimo bio kod Rimljana, ti je bio jako važan ko građevinsko drvo. Rimljani su strašno puno cedrove koristili za, Aha, nisam znao, evo, baš. Mislim, iskreno, nema pojma ništa što se tiče, Ne, pa prije cedrova bilo puno više, uglavnom one su ti oko Sredozemlja, nešto slično kak masline imaš, oko Sredozemnog mora, u principu i to ti to, Kažem, kak su Rimljani to i koristili, znaš kak su Rimljani jebi ga, oni su, trebamo šuma, on će satrat šumu, uzet će cijelo. Da. Nije da je bilo one obnovljivosti. Ma da, nije se prije ni pazilo na to, ni razmišljao, pa zato... Nije bilo šumarstva ko takvog, Da. Je, ali ne na taj način, dakle njima kad je trebalo 100 balvana, on je skršio prvih 100 balvana na koje je naletio. Ma prije se uopće nije ni razmišljalo, ni gledalo to, na ništa se nije gledalo, ni životinje, ni priroda, kužeš da se to treba obnavljati, da kužeš. Pa da, uvijek je išlo to da, jer se čovjek u to vrijeme još uvijek i borio s prirodom, Danas u ovo naše moderno vrijeme možemo reći da smo, relativno sigurni od napadaja prirode, uvijek ima izvanredno, ne znam, potres, tsunami, pizde materine. Ma dobro, pa to su
ekstremi, kužiš. Everyone, regardless of ability to believe, is another facet E of the dobro, ti universe sad da contemplating its ima own par existence. mjesta na planetu Zemlji gdje će se morat ljudi iseliti upravo zbog tih gluposti, ono. Ja mislim recimo da se u Japanu za nekih 100 godina će biti nemoguće živjeti, recimo. Ha, Jel, on je već sad toliko zrokan sa svim tim da ono, ne znam, za 100 godina ako im odu te količina vode gore, no visina mora, gotovo, no, oni su pečeni. Pa i Irska ti je isto tu ono, dosta da, je, ima tih niskih otoka, ajmo reći. Kužeš. No. Mislim, ima, da se razumijemo, ima tu puno brda i toga svega, ali pričamo o velikoj količini vode, kužeš. Da, no. Pogledaj samo naš Jadran, kužeš. Sve su dobro, gradovi svi gradovi su ti uz obalu, svi gradovi su uz obalu, znači cijela jadranska naša linija, to će sve otići u vodu, razumiješ? Jer očigledno da ljudi ono, kao joj, globalno zatopljenje, ali prvo što napravi sjedne u auto, kužiš, i vozi, kužiš. Naravno da živimo u takvom svijetu gdje je sad to teško je preko noći napraviti takve neke promjene, a stvar je u tome što doslovce već smo toliko otišli daleko da bi doslovce jučer trebalo prestati koristiti sve. Kužeš? Pa da, jel nikad planet Zemlja nije imao ovolike količine ugljikovog dioksida u atmosferi. Dakle, čak ni znanstvenici ne znaju šta će se dogoditi. Zašto? Zato što nikad nije bilo toliko CO2 pa nije. U nijednom trenutku povijesti Zemlje, niti onom kad su oni vulkani ogromni, svi izbljuvali sav svoj CO2, čak niti tada nije bilo toliko CO2 u atmosferi. Tako da ovi mogu sam predstavljati. Znaš koja ti je najzanimljivija fora, evo to ljudi i di su smješteni, no. Najveća ti je fora tamo u Africi oko jezera Viktorija. I tamo ti živi oko tog jezera, pošto tamo ima ribe, voda je, pa je možeš i sadit svašta nešto, kužiš ima, nije suho u okolici. I onda ti živi oko 3 do 4 milijuna ljudi oko tog jezera. A ispod tog jezera su jedni od najvećih bazena sumporne kiseline na planetu. I to polako, jel te, tu i tamo malo izađe van, tamo se nakupljaju one plamenci, pa onda one račičike na sumporu žive, skupljaju, no. Ali koja je fora o tom, to može svake sekunde oblak pljusnut van iz jezera, bo ti ubiti svih 3-4 milijuna ljudi. I oni to znaju, upozorili su ih, ne ljudi nastavljaju živjeti. Jel ono, nema ništa drugo, može otići na neko mjesto koje nije toliko plodno i da neće imati toliko kužiš uvjeta za život dobrih. Ti kurac kad su ti ovi svoje vremeno, ono, tam Pompeji, ona pizdarija. To su bile erupcije 3 dana prije u Pompejima. Znaš ono kad znaju od te katastrofe od vulkana, kad ti pokaziva slike iz Pompeja, no, one stare rimske, oni okamenjeni ljudi i to. 3 dana prije nego što se desilo to glavno sranje iz Vezovaka izbacilo se na Pompeje, 3 dana prije je krenula erupcija. No i upozoreni su ljudi da odjebo tam nisu htjeli otići. Da. I uvijek su te ekstremne žrtve, baš zbog puno puta se znalo unaprijed. Ba je, svakdje ljudi žive. Questions like these are distractions. It doesn't matter whether an entity sparked the universe or not. Only by pursuing the eternal truth will we find these and other answers. O, dobar dan. Dobar dan. Pa mogu bih, evo baš. Ajmo se me slabo čuješ. Ti si mi na 152%, Šoge mi je na 75%, on mi je skoro pa duplo glasniji od tebe. Aj probat ću sad tu skriniš. Evo sad je bilo malo prije dobro. Možda sam daleko od mikrofona, kazam. Pa me sad dobro čuješ. Sad je dobro. Malo prije si bil tak tiho kao da si u WC-u. Ma ne, sam nemam.
All right. A uglavnom čuje me se dosta. Why have you come? Kako se čuje, no, sad izvoli. Ma kad Pa sam kažem, tiho, znači ste mi Pa ja- duplo pojačani od šogi radija da čujem ja glasno. sam tiho pričao, to je problem. Vidiš, moguće i to. Ja me se dosta čuje, tu sam u sobi i glas od zvanja svu. Mhm. Kaj sam, ja sam se s Rimljanima rimljao. Ja sam si konačno složio ovaj Hearts of Iron da mi radi sve. Morao sam Je. Defendera ugasiti. Je. A ne, na Defenderu moraš uvijek mjesti gdje se prepoznaje te stvari koje radiš. Dakle, moraš mu reći kaj da ne sjede. E pa ja to ne znam složiti. Prvi put kada, dakle, moraš mu naritat postavku na Defenderu da te upozorava na i da te, dakle, onu način reakcije njegov moraš napraviti tako, ne znam kako se to kaže na engleskom, zaboravio sam. Moraš mu složiti da ti pokaže upozorenje i da te pita šta da radi. Dakle, tomu namjestiš u postavkama. I onda kad prvi put dižeš takvu igricu neku ili nešto, onda će tom pitati šta da radi. I onda ga odmah možeš na licu mjesta mu možeš dopustiti da prođe kroz Defender igrici ili programu, no. Ali moraš to narihtati u Defenderu, to ti je onaj... Ma meni na hrvatskom sve tu prevedeno. Imao tu dopuštene prijetnje. Da, dopustio sam i na to. Da se... kao... Da, ali onda možeš u principu svaku igricu možeš proterat, no, svaki egze. Kroz njega, no, bez obzira je kak je. A čudan je malo taj Defender, to je onaj... firewall sa tim nekim dodatnim antivirusnim glupostima, kažem, ponekad pretjerano reagira na neke stvari. A gledaj kad ne zna. Nije on čovjek pametan. Pa da, Oni su napravili nešto kuriš i po tom njihovom nekom standardu kuriš ako nije napravljen program tak kako su oni zamislili, odmah ga stišće. Tako da to je tak napravljeno. Pa da, uglavnom ne da pristup programskim failovima i onda ti ne radi, ne, dok mu ga ne propustiš. Dobro. 60. Dobro, imaš ga. Idemo. 60. Dobro. Znači ovo se mogu se riješiti.
Tako. Tako. Love to get my hands on whatever did that. I'll keep it down. We're in my sights. Solid kill. Nothing like a good tussle. Nice one. Nice one. Don't mess with us.
Watch it. These pools don't just stink. They'll take a toe off. Ugh. This is why I prefer spaceships and clean recycled air. Kaj njofra? Još malo pa ide. I ja isto. A di ti ideš? Vremena od A di ti 12 ideš? do 3. Ha? Rekao, di ti ideš? Pa na posao. Na posao? Koja slučajnost, i ja isto. Da mi rekao. Pa da, sjedio. Nemam uopće vremena ovaj Hearts of Iron igrat. Što ne možeš? Pa nemam vremena uopće igrat ovo. Aha, nemaš vremena ga igrat, aha. Ta runda mora trajat na primjer 8 sati. Da. Dok se svi ne pobiju. Ha, mislim, ono, bez veze. Baš bez veze. Oh, hey there. Thanks again for getting me away from those marauders. You want to buy something? No, don't be absurd. I'm based out of Stellar Bay, but I cater to our more, trailblazing clientele. Ja se idem sop složiti da dođem.
Aj bok. Ništa, drži se. Ajde. Evo mi rast. Eto, Sam ti falio. jako. Jako. Što kažeš?
Gdje si bio? Reci evo. Aha. Pa je otišao Marac. Hey, vidim. life's too short to be worried about danger this and careful that. I'd rather just do my job and try and enjoy it. Oh, it's nothing out of the ordinary, really. I was on my way to Fallbrook and got jumped by insane, bloodthirsty cannibals. It happens. I šta ima inače kod tebe? Pa ništa, evo igrao Total War, tak zajebavam se, bila curka za vikend. Kak posao, kaj? Tak. Pa dobro, evo radim i tako, no. Štancam te male vrećice. Još si tamo, sve okej, znači. Ma da. Pa Sve dobro, super, normalno. super, super. A gle, 8 sati dnevno, ponedjeljak, petak, to je onak mi se najviše sviđa. Što si, sorry? Rekao, 8 sati dnevno, ponedjeljak, petak, to je onak mi se najviše sviđa. Aha, subota je slobodan, no? Da. I onda kad mi curka dođe za vikend, mogu s njom biti. Da. Fallbrook's on the other side of the bridge there if you need a drink. We're only halfway to the mountain, so might consider stopping in. Bitno da ti paše to sve. Pa za sad je dobro, no. Mhm. Eto, baš mi drago. And we're stalking, and we're stalking. Zakaj si ti prebacala na... Opening fire!
Kožasti melee weapon. Nije mi jasno. Baš čudno. I ja imam prkve. I skill. Ovaj. Prk i skillove. Šta ćemo staviti? Sad ćemo to 3. Dobro. Professionals. Look northwest. That ain't it, but marauders sometimes camp inside the buildings there. Steer clear unless you fancy getting shot. Westbound still. I'll let you know when we can start ascending.
mess with us. Watch a pro at work. Anyone else? I am a storm. I'll get him. Someone else will clean this up, right? We're doing this. Show him how it's done. Try something stronger. Keep this up and I won't have any new battle scars. Koliko je jednostavnije i preglednije, jer on Total War jedinica od drugog dijela. Je. Da ne pričam o tom kako su sjebali u drugom dijelu, gdje ti isto počneš godine ne znam koje, ono sam praktički imaš Rim, a ti si odmah carstvo. Mislim, upravljaš odmah sa svim rimskim vojskama, tako uopće nije bilo na početku. Na početku je bila republika i onda si imao te plemičke obitelji koje su svaka imala ko svoju vojskicu, no. Da. Kužiš. A to je u drugom dijelu su napravili, aha, ti odmah imaš kontrolu nad svom vojskom, nad rimskim legijama, ovdje ti uopće ne da u prvom dijelu kako rimske legije, zaboravio, Rim nije tvoj. Rim je od senata, ono, senat ima svoju vojsku glavno, Ti moraš postati car. Da, a ti imaš prčvaru od grada sa strane, jedna si od 3 velikih familija, imaš prčvaru od grada sa strane i sad, ono, ako se uspiješ raširiti. No. I sad je ono to borba za utjecaj, tu imaš i senat, pa onda moraš se boriti za utjecaj u senatu, kužiš da tvoja familija bude no i u senatu da imaš više sjedala, a i imaš i podršku naroda, di narod mora biti na tvojoj strani, no. Kužiš, a narod je više na tvojoj strani s obzirom koliko radiš ovih dobrih stvari za njih, kakve dupte gluposti, no. Da.
I što Radiš si ceste, slavni po radiš sve živo što osvajanjima. Da, radiš. no. I što si slavni po osvajanjima, što su tvoji generali popularniji, no. I tek onda kad postigneš nadmoć, dakle i u senatu i među ljudima, tek onda možeš objaviti rat drugim ovim plemićima i senatu i postati car, ajmo reći. Kužiš, to je u prvom dijelu. U drugom dijelu tog nema. Ti si od početka car, od početka imaš Rim, od početka kontroliraš senat, sve živo kontroliraš, no. To mi je glupo bolesno, ali to tak nije bilo, no. Prvi dio je, da ne spominjem koliko su bitke zabavljene u prvom dijelu nego u drugom. U drugom su bitke, ono, šta je ovo? Ovdje je baš zabavno, onak živo, brzo se dešava nešto, ono, kužiš. Meni ono da su statične neke, sad se oni naslone jedne na druge pa se mlate 100 godina, nema toga, no. Puno se brže dešavaju stvari, no. Življe, ja znam. Da ne spominjem koliko je šarenije i ljepše, no. Makar je grafika lošija. Ma, to je... Jel tu Rimljani imaju više boja, kužiš i sve živo, no, oni nisu samo ono, crveni Rimljani, odmah od početka, odmah imaš od Julija ono grančicu cezarsku i ti tak počneš, ono, 300 prije Krista, je ziher, ono. Odmah si Rimsko carstvo. Pa da, odmah si car, zašto? Zato što kontroliraš apsolutno sve što se dešava u Rimu i svim njegovim okolnim provinsima. I call this rotting river, on account of all the dead things I've thrown in it over the years. It'll take you into the Devil's Peak caverns if you follow it under the bridge. That's one option. Other's the slope up. If you're up for some fun, let's chat. A to je općenito, meni je recimo Medieval bio jako dobar. Koješ? Da, Medieval je super zabavan, ono. Što se tiče zabave, no. Puno je zabavniji ovo što sam vidio Medieval, ne znam, šta bi rekao, najmanju ruku tušti. Koješ, meni je najbolje taj Medieval, a to pogotovo onaj prvi. Kužeš. Dobro, prvi je ko sa karticama, to je tako ono, 2D su malte redirice. Pa da, kužiš, baš mi to fora mi, jako me podsjećao na rizik, kužiš, ono, to me privuklo totalno. To je bilo jako fora, da. I isto je bilo dosta dinamično i živo i lijepo. Don't mess with us. Here we go. A gledaj, dosta ima tih igara gdje su ono, prvi, drugi dio je ono super kojiš i onda nastave dijelove sve gore i gore kojiš. Recimo ako gledaš, ako si imao si igrao ikada onu mafiju, kužiš. Jesam. Znači prvi dio je super, savršeno ono, kužiš. Drugi dio, ajde. Malo drugčije su išli, ok, prihvaćam. Ali treći dio uopće više nema veze sa ičim. A zašto se to dogodilo? Zato što studio taj koji je radio, treći dio uopće oni nisu radili. Znači to nije uopće ista ekipa. To je sasvim drugi studio. Kužiš? Šta mi treba?
Lockpick, sneak. Lokali su plus 5. Real slick. Aha. Oh, here we go. Ha! Yeah! Nice one! Not gonna pass that armor. That's the last of them. Nice going. Da ima dosta tih igara koje su bile su zanimljive i onda su poslije prešle u tuđe po tuđe vlasništvo, jer studio je propao ili šta ti ja znam, izgubili su vlasništvo nad tim imenom, kužeš, i to je to. To shreds, you say? Can't pass that armor. Everyone all right? Ah, shit. That's a big one. We can tiptoe around to the left or go in guns blazing. Up to you. I vote the latter.
That assist was a violation of corporate law if I ever saw one. Since it was to my benefit, and we're largely in lawless lands, I'll look the other way. C3 owes you one, stranger. You haven't seen Constance, have you? Ah, there's her torso. And that'd be her legs over yonder, never mind. I'm Bertold. What in the void are you thinking, creeping around Goodbye, lad. like that? At the time, I was thinking, please don't see me, oh law, I don't want to die, nah, nah, nah. Now I'm thinking it was stupid to come in here. Kaj ti to znači? Inače, dobar dan. Ma na ruskam. Na ruskom, šta znači, dobro? Dobar dan. Na ruskom dobar dan. Okej. Ja sam mislio da je na ruskom dobri dan, ali dobro, šta ja znam. A kak je rekao? Čika bjat. Eni. Ha ha ha. Dobro. Ne bi ja baš rekao da je to ruski. Pa ne bi ni ja rekao. Mopsovk. Možda on mislio suka bljaš, ali to je nešto sasvim drugo. To nije uopće dobar dan. Možda te jebe. Ne, to je njihova izreka, ali ona kao... Kaj bi rekao, kao poštapalica, ajmo reći, kod nas. I to je čak, ja mislim... Nije sigurno, ali to baš ruski ili poljski. Nebitno. Killing marauders and hooligans, as I am handsomely paid to do. Of course, as me and Constance discovered, they ain't the only forms of life inhabiting these caverns. I owe you a debt for saving my neck, stranger, and I mean to pay it. There's a station up the way. It's where my C3s are posted. We can talk more there where it's safe. I'll be on my way, once I've gathered up Constance's parts. Meet me at the camp, and try not to get shot on approach. Koji si ti kumičar? Lika spasio... Vidi poruku na Discordi. Šta da? Vidi poruku na Discorda. Dobro. Pa dobro, što? Ne moraš ti pričat. Piši. To sam pisao. Znači cijeli tim mu je mrtav bio, on je ostao živi onak kao meni. Nije u redu što sam me spasio onak. Kao to je prekršaj rekao, dobro. Hoćeš da te ubijem sad ili odmah? Onak. Ali to mi je fora kuviš, znači sad ja doslovce evo. Matu jena ruskam. Quick save, kuviš. I... Here we go! I to zina si kao jebi se krvo. Tak nes. Time for a drink? Šta ima.
Evo, keycard sam dobio. A da, i sad ću svima reći da je on slučajno umro. Šta si ti rekao? Znam ja šta znači, za mene nisam htio to reći, ali eto. Radim prijatelju s Poljacima i Rusima. Rico Sam JAZAT. Znači, ako idem... Koliko sam sad došao? Alnity Paljski. Ali i Poljaci to isto riječ koriste, tako da ruski, poljski kužeš imaju dosta sličnosti. Kužeš. Aha. To ti je ono srpsko-hrvatski kužeš. Ima razlike, ali ima mislim dosta razlike ima, ali ima dosta i sličnosti opet. Kužeš. I mi imamo dosta rajasi kao I ruzi. Istit. Pa da, pa kad smo Slaveni, to je sve slavenski narod. Ali oni imaju puno više nego mi. Real Slavs. Treba se riješiti 30 tereta 50 kila. Ćemo rastaviti sve što mi ne treba. Ako. Rastavit ćemo ovo i ovo, to je teško. I ovo ćemo staviti. I tebe ću rastaviti, i ti ne koštaš puno. 50, 80, 90. Tebe ćemo isto rastaviti onda. Sad mogu tečkarati. Ja mislim da sam bio došao... Nemam voda. Da, voda sam došao. Da, tako je, to mi je izlaz. Here we go. Don't mess with us. Hop. Here we go. Dobro.
ništa. Nema ništa, to je to. To nema ništa. Dobro. Daj idemo, ovako, sad ćemo... Tako. To je najkroz. And here we are. Told you we'd make it in one piece. Station ain't too far now. Zanimljivo. Hey, you! Get over here! There are marauders up ahead! Oh, no. How the... This station's under the protection of the corporate compliance crew. You a marauder? 'Cause me and my sunshine, that's my gun if you were wondering, we don't take kindly to marauders. A coherent enough response, I reckon. Must be true. You're clear, but I would caution you against pressing on ahead. This station's plumb crawling with marauders, you know? Me and Sunshine are doing exactly what we've been tasked with, and that's guarding these big old Devil's Peak horns. There is nothing I'd enjoy more, but the C3s play it by the book. Usually. Go petition the boss man. Maybe you can convince him to alter my duties. You ought to talk to my crew. They're guarding a small barracks to the southeast, by the edge of the mountain. See that path that runs underneath that giant archway? Follow it on down. There's a little station near the cliff. You'll find the rest of my crew there. Dobro.
Dobro. I'm going! Anyone else? Nice work. You should check in with my crew. Maybe they can help you. Go back and follow the trail running underneath that archway and you'll find them soon enough. Damn, but I like the way you fight, stranger. Wish we could join you, but I got orders to stay put. Kojiš, ovima je bilo kao, imali su naredbu da čuvaju ovu zgradu, kužiš, a oni čuvaju doslovce par metara od zgrade, kužiš, a ovi banditi okupirali zgradu. Kužiš, ne, meni je naredba da čuvam zgradu, kužiš, stojim, onak, a ovi kao, ono, nisu onak,
Stvarno, niste normalni. Fora kaj? Kaže, Pa ja fora, da, čuvam zid. oni čuvaju na ono, da ne pobjegne zgrada, ono što je rekli. To što su banditi okupirali je nema veze, ono, šta. Onak smiješni, izazati. You may not realize this being as you're an outsider, but wearing alarms is a thing on lockdown. You can't ever get to. So leave already. Can't? We'll see about that. Here's the elevator, but it ain't gonna budge while this place is on lockdown. Guess we keep moving forward. Look for another way up. Dobro, You out there, whoever you are, yes, I can see you. Come here and talk to me, face the intercom. I can't tell if you're brave or simply touched in the head. What in the galaxy are you doing sniffing around my station? Unless you are, in fact, trying to suicide by Marauder? And you, Nyoka, what are you doing lugging a stranger into my station? You could use the socialization, you son of a bitch. Also, he hired me. To what purpose? I happen to have some significant problems I am dealing with right now. Marauders, running out of purple berry wine 3 days ago, not being able to bloody broadcast. No. We'll deal with information-related business later. As I said, there are bigger problems threatening my life and livelihood at this very moment. The Marauders want me dead. And since my hired hands have clearly turned idle, it appears I need you to clear out the threat. As my newest contractor, you may call me the Broker. Or we can call you Hiram, on account of that's your damn name, and doubly on the account of the Broker being a dumbass alternative. What? Everyone calls me that, aside from you. You're here, and you're armed, aren't you? The feed's gone grainy, but it looks like you're packing deadly force. I know Nyoka is, for sure. I barricaded the broadcast center, but I can only hold out for so long. Clear the Marauders out, and I'll pay you double the going rate. They destroy the transmission equipment, and I'll be out of business. The elevator and doors to the second floor are back online. Hurry before I have to lock them down again. Too many, considering I hired a bunch of no-good mercs to keep them out in the first place. Already, they've caused considerable damage to the station's property. If they take down the broadcast equipment, I'll be out of a job, permanently. Aside from the bits I'll be paying you, you said you wanted something from me. Something information-related. I'll give it to you, in person, once I'm safe.
fast. I sviđa mi se što nisu stavili težinu na municiju. Ovdje. Da. A da, pa to je ono baš iritantno, kuješ, gledaj, igrice ne treba baš biti ono realno. Pa da poante u zabavi, to neka, pa no, ne ono, sad, idem na ono. žice, ono, sad sa tim pretjerivanjima, kuješ, ono, da bude ovo, ono, kuješ. Hey, elevators to your right. Get ready. Nice and easy. Here we go. Down they go. Libations on me, folks. Jedno mi nisu mi jasni ovi kompanjeni. Nekad pređu na melee weapon, nekad koriste main weapon. Dobro da, ti kompanjeni po meni još u nijednoj igrici nisu baš bili napravljeni do kraja, bez obzira koja to igra. Ne znam, jesam nijednu jedinu igrao pa da ono, vodiš još jedno kompjuterski program, kad su soloma da je normalno. Dosta su okej, kužeš, ali upravo ono, kužeš, ne kužem zašto mijenjaju, odlučuju oni tome. Gel Radis Donas. Radim danas. Još streamam par minuta, pa spremat se za posao. Sikzina si Josur nisi radio ili sutrina sis rated. Juče nisam radio. Aha. Sad je meni zvučalo kao da je pričao sa ovim sa igrice, kažeš juče nisam radio, a ovaj sa igrice kaže aha. Ne, on je rekao aha. On je napisao aha. Nije iz igrice to. Aha. Ti ima samo one dan slobodan ut jetnog? Ne, imam dva, ali prošli tjedan sam imao samo jedan. Aha.
Aha, 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 aha. Ha 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 ha. Zakaj me vodijo van, kad mi je quest? Okej. Matija Gelides NA Infogamer. LOL. Pitate Matija, jel ti ideš na Infogamer? Ko, ja? Da. Ja, ne idem. Ne ide Matija, eto. Zenob. Imam Infogamer doma u krevetu s laptopom. Alpitum Radi Rita. A trebao sam ići ove godine na Infogamer i na kak se zove, sad ima i onaj Interliber. Pa to ti je to, to ti je jedan ti Da, ja ti uzmem obično kantu 2 knjiga onda kad idem. Jebi ga ove godine nemre curka, ima neke sastanke, ono mora biti u firmi pa neće doći ni za vikend. Pa onda ne idem. A to je isto vremeno. Pa onda idem svake godine. Pa to ti je to, to ti je ono sam do sajma, kužiš, isto mjesto... Pa vidio sam da ima nekakve igrice, ali ja većinu tamo oko knjiga, ali ja si odem kupiti jeftino hrpu knjiga. Ja uzmem kutiju 2 veliku knjiga i utrpam u auto i odu doma, Čekaj, šta sam? sam... Oko igrica ima hrpa dječice, obično, ne znam, to moja čera ovdje malo zove, kazno, prošle godine smo bili gledali. On ne treba drvakupovid. On ne treba drva kupat. I am Angic za pot palu. A, ima knjiga za potpalu. Kaže kao ne trebaš knjige drva kupovat, ali imaš knjige za Damn, but potpalu. I like the way you fight, stranger. Kada? Gel se tu sagi nasmajo na mojo foru. LOL. Možda? Eto, čuda se dešavaju. Možda sam se nasmio, stvarno. Ko bi rekao, svidio, a? Ha 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 ha. Kak sam jesto kad ide, ha 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 ha. Hiya. Kako jaje? Marauder free at last. I'll get the door. You hurry on it. Dobro. Nije ništa stil. Prvo da mi pokupimo. Sve što to imaš. Napustim se od tebe. Imaš puno tabletica ko čovjek koristi. Ajmo, šta tu imaš? Hell of a job. Nemojte nikom reći.
Cad ovo zavrasis gel cresses sa red dedum. Da. Tako mi je plan. Nice. Nemam ništa drugo od igara koje Never sam thought I'd započeo. be ecstatic at having Koje the walls mislim painted in igrati. blood, but seeing as it's not mine, I'd say this calls for a celebration. My compliments on your Onda improvised Niko utilization of Kyokovid. the fire suppressant system. I would expect nothing less from one of Nyoka's associates. As usual, Što nećeš I'll take that kupovati? as a compliment. Of course. This ought to Zašto square nećeš our kupovati Red debt. Dead? One hefty payment for RDR2. highly valued service rendered. But Da, I admit, kažem, zašto? I do wonder Što kao? why Nyoka has brought you to me. Sam see you stream Allow me to T-Vaj pose my Glida. question in another manner. Why, in the Pa nebula, dobro. are you here? Ah, yes. Our little chat on the intercom. You're looking for the premier broker for all of Monarch. Ne znam da Which li you ću knew was me. igrati taj kao Phineas must have multiplayer sent što you. imaju. He's the only one insane nemam enough to send pojma. someone to Monarch to rush me. Ali single I player knew it ću was only a sigurno matter igrati. of time before he came a-knocking. Look, I might be late, but I fulfill my contracts, always. Oh, you do you? I have lost track of the number of beers you owe me for chasing raptidons off your stoop. Careful, I know that line. I use it all the time. I take offense to that. Look, okay. Just, it might take me a while this time. I am awaiting but a single incoming transmission containing the information we desire. But MSI and the Iconoclasts are clogging the airwaves from Stellar Bay and Amber Heights. In their war against each other, they're scrambling each other's outgoing transmissions. Luckily, however, the Iconoclasts have now gone silent. You wouldn't know anything about that, would you? If you did, then you would have had my impressed gratitude. Still, we need to get MSI off the airwaves. I will leave the means to that particular end under your discretion. Exactly what I was thinking. They hurt us all with their pettiness. Which of course has inadvertently affected the incoming port and my livelihood. No, they're jamming the limited frequencies we have at our disposal. Nothing extraplanetary can get in or out until the frequency pollution thins out. The safest bet is to convince Sanjar and MSI to stop transmitting on their end. My former partner, Sanjar, transmits from his office in MSI's headquarters in the center of town. Don't let him try to fool you. While his messages might seem like gibberish, they are in reality coded business orders to off-world companies. I understand why he needs the bandwidth, but we had a deal and he's broadcasting ceaselessly. Graham and his iconoclasts believe anarchy is the way of life. Sanjar opposes it, as he's taking strides to corporatize Stellar Bay. Do what you like. Just don't tell me about it after. I enjoy sleeping at night. Is that a trick question? Because to answer it, you'd need to pay me. Of course, I could offer you a vastly more interesting bit of data instead. Try me. Ask me anything you'd like. I'll even offer it for free. We'll call it an exchange for your help with the broadcasts. Ask me what you will.
There are so many members. Do specify. If you try to cite me on this, I will deny, deny, deny. Do you understand? What I am about to reveal is the sort of information that gets a body disappeared. MSI's ownership of Monarch is technically legal, but it would give MSI too much power on the board to grant them such status. Exactly. But you didn't hear so much as a whisper of such from me. Luckily for you, I am a veritable font of information. They are a curious lot. Insufferable. And short-sighted, too. What else do you wish to know? Sanjar is not actually at fault for his past performance reviews, but he can keep hunting for loopholes to get back on the board for the next century. He'll never be reinstated. Not in his lifetime. For Nebula's sake, even with the loophole I gave him, he's only in charge of MSI because every other exec died during the massacre at Amber Heights. I gave Sanjar and Graham legal information that would allow MSI to own Terra 1, once the other corporations had abandoned the planet. The execs had their concerns, but before the matter could be resolved, pirates raided their homes in the night. Some say Graham suffers from nightmares that leave him sweat-drenched and screaming. I would assume it stems from the friends and family he lost in Amber Heights all those years ago. You mean between MSI, the Iconoclasts, and myself? I bet neither of those megalomaniacs told you I was the true mastermind behind Monarch. Back when the colony was still Terra 1 and corporations were abandoning us left and right, I'm the one who approached Sanjar and Graham with the means to our salvation. I offered them a legal way to take control of the planet. If MSI were the only corporation here, they could claim sole ownership. Precisely. Without me, they never would have done more than play Revolution in hushed whispers over scuzzy kale ales in the tavern. Thus, the bargain was struck. They could run MSI while I would operate Devil's Peak Station. Unfortunately, relations have soured over time. Competing ideologies. Graham believes Sanjar has become corrupted by the corporate lifestyle, that he is now similar to the original corporate executives they sought to reform. And Sanjar has learned the hard way that Graham is quite morally gray. Luckily for you, I am a veritable font of information. Not much, admittedly. Phineas has been in hiding for the past 35 years. He got in touch with Nyoka first, who I use as a physical go-between. The rest is history. As far as what's between us, I mean. Outside of that, well, that's a raptidon of another color. I do know this much. There is a sharper side to the good scientist than you'd expect. If allegations are to be believed, the experiments he conducts for the greater good are in fact treasonous and for self-gain. I am not convinced as to the validity of these allegations, considering the source, but I am also not unconvinced either. Luckily for you, I am a veritable font of information. What? No. Why would I go out of my way to intercept messages from Earth? There's no market for them. No buyer means it's not worth my time. Now, if you wanted me to intercept a certain one,
That might be worth it for the right price. How low you seemingly regard my trade. I may have a secret for you, for the right exchange. How low you seemingly regard my trade. Be a doll and shoot any marauders you spot on the way down. Dobro. Save. Game. Quit. Yes. Jeste sigurno da želite ugasiti igru? Ma nisam baš, ali sad ću. Moram ići.